La Operación Relámpago de Estados Unidos. Para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, conmocionó al mundo entero en la noche del 3 de enero de 2026. En solo unas horas, el presidente fue detenido dentro de su propio dormitorio y trasladado de urgencia a Nueva York para enfrentar cargos relacionados con el narcotráfico y el terrorismo. Junto a él también fue detenida su esposa, Celia Flores, de 69 años. Su arresto no fue casual. Chao, la primera dama de Venezuela, a menudo la llamaba la primera convención del país. Participaba activamente en los asuntos de su esposo y su papel resultó ser mucho más serios de lo que muchos pensaban. Esa noche, Celia Flores dormía junto a Maduro en su residencia dentro de Fuerte Tiuna, un enorme complejo militar en Caracas. El ambiente, como en muchas noches anteriores, era tenso. Durante meses, la pareja había cambiado de lugar para dormir casi diario. Donald Trump llevaba mucho tiempo amenazándolos públicamente. Maduro y su esposa podrían haber huido mucho antes. Turquía o Rusia los habrían recibido sin problemas. Tenían suficiente dinero rápido para vivir comodamente el resto de sus vidas, junto con sus hijos y hasta sus nietos. Pero el hambre de poder de un dictador no tiene límites. Como respuesta a las amenazas, Maduro rey frente a las cámaras. Incluso bailaba de forma burlona como si nada pudiera tocarlo. Y es muy posible que su esposa reforzara esa confianza. Según personas cercanas a la pareja, Celia lo tranquilizaba constantemente. Nicolito supuestamente le decía que pueden hacernos en realidad no tienen el valor. Y lo intentan. Tenemos túneles secretos. Escaparemos y acabaremos en Rusia con nuestro amigo Putin. Y esa confianza terminó siendo un error fatal. Celia era más que una aliada de su esposo. Algunos dirían que ella era quien realmente mandaba en la familia, más inteligente, mejor preparada y con mucha más experiencia que el propio Nicolás Maduro. Celia no era dueña de una sola casa, controlaba toda una calle de propiedades de lujo en Caracas. Por supuesto, no tenía ninguna intención de dejar de eso atrás y girarlo desconocido a la fría y lejana Rusia, arriesgando a terminar como la esposa de Bashar al-Assad, el dictador Cato de Siria, obligada a vivir en un exilio silencioso. Celia Flores cría intocable. Por eso, la noche del 3 de enero, dormía tranquilamente junto a su esposo, sin saber que su vida de lujos estaba a punto de terminar de forma abrupta cuando las unidades de Delta Force irrumpieron en el dormitorio secreto del presidente Maduro y su esposa corrieron hacia un búnker oculto. Pero la huida fracaso, la puerta no cerró y la retirada, línea de pánico, colapsó en segundos. Los operadores estadounidenses de elite capturaron a la pareja y la pusieron bajo arresto. Durante la detención, Celia mostró más resistencia de la esperada y sufrió una lesión leve en la cabeza. Fue atendida de inmediato y recibió atención médica. Tras su arresto, más tarde, Celia Flores apareció en una sala de audiencias en Nueva York junto a su esposo. Las autoridades estadounidenses planean procesarla con la misma dureza que Maduro. Los investigadores creen que su papel dentro del régimen no fue menor y
que incluso pudo haber sido más importante durante años actual como el poder silencioso del régimen. La figura en la sombra, la mujer que evitaba los focos mientras influía en las decisiones, desde detrás del escenario. Y eso leva a la pregunta clave, como una mujer nacida en una familia común legó acumular un poder tan extraordinario? CIA de las Flores de Maduro nació en 1956. Y creció en Caracas en una familia de clase media baja. Se crió en barrios obreros y en sus primeros años no tuvo contacto con el lujo claramente. Sonaba con él, inteligente y ambiciosa. Desarrolló desde joven un interés por el derecho y más tarde se graduó como abogada en la Universidad Santa María de Caracas con especialización en derecho, labor y penal. Su proyección nacional comenzó en 1992 cuando encabezó el equipo legal que defendió al oficial militar Hugo Chávez tras su fallido intento de golpe de Estado contra él. Entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Según múltiples testimonios, Flores desempeñó un papel clave en la liberación de Chávez en 1994. Ese momento fue decisivo, ya que abrió el camino a su regreso político y, finalmente, a su victoria presidencial en 1999. Durante los años 90, la carrera de Cilia estaba en su punto más alto. Era una figura central del movimiento chavista. Fue entonces cuando conoció a su futuro esposo Nicolás Maduro. Se encontraron en una prisión venezolana durante visitas a su mentor político, encarcelado Hugo Chávez. En ese contexto comenzó su relación sentimental. En ese momento, Cilia estaba casada con su amor de juventud, Walter Ramón Gaviria Rodríguez, con quien tuvo 3 hijos, Walter Jacob, Gaviria Flores, José Daniel Gaviria, Flores y Josué Alexander Gaviria. Flores se divorció a comienzos de los años 90 y cuando conoció a Maduro estaba decidida a iniciar una nueva etapa. Años después Maduro la describiría como una mujer de temperamento fuerte, seguro y con una actitud claramente seductora. Desde el principio, él también estaba divorciado y tenía un hijo. Su relación se basó tanto en la ambición compartida como en la pasión. Ambos estaban profundamente involucrados en la política y eran leales a Hugo Chávez. En ese momento, Maduro no era una figura destacada y pocos lo ven como futuro presidente. Cilia, en cambio, ya tenía una carrera sólida y una amplia red de contactos influyentes. A diferencia de ella, Maduro no tenía estudios universitarios y en sus primeros años trabajó como conductor de autobús. Aun así, su ascenso político fue rápido y comenzó poco después de iniciar su relación con Cilia Flores. Cuando Chávez llegó al poder en 1999, ambos recibieron cargos importantes y ampliaron de forma constante su influencia política. En 1998, Maduro fue elegido para la Cámara de Diputados de Venezuela y más tarde se convirtió en presidente del Parlamento. Resulta difícil ignorar la posibilidad de que su influencia pareja ayuda a facilitar ese camino. Durante ese mismo periodo, Flores también avanzó con rapidez en las estructuras del poder. En 2006 se convirtió en la primera mujer en presidir la Asamblea Nacional de Venezuela. Desde ese cargo nombró alrededor de 40 familiares en puestos del gobierno. Cuando los periodistas la criticaron por ello, los calificó de
mercenarios y avanzo para prohibir la prensa cubrir el trabajo del Congreso. En 2012, poco antes de su muerte Hugo Chávez nombró a Nicolás Maduro como su sucesor para la presidencia. Maduro nunca tuvo el mismo carisma que su mentor, pero su lealtad al régimen y las conexiones políticas correctas le permitieron llegar a los círculos más altos del poder. En 2013, Maduro ganó las elecciones presidenciales, derrotando a su rival Enrique Capriles por apenas 1.5%. Ese mismo año, Maduro y Cilia se convirtieron oficialmente en marido y mujer y en el poder. Y como primera dama, Cilia empezó a imponer sus propias reglas, colocó a sus familiares en puestos clave en todo el país, levando el nepotismo a niveles extraordinarios. Uno de sus sobrinos favoritos, Efraín Picaflores, fue puesto al frente de las finanzas de la empresa petrolera estatal tras haber sido tesorero del país. El presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, Michael Moreno, una figura central del régimen, y es visto como un aliado cercano de Cilia y como alguien que en última instancia respondía a ella. En una entrevista de 2013 con el diario La Vanguardia, Flores defendió la presencia de sus familiares en el gobierno y afirmó: mi familia legó por sus propios maridos. Estoy orgullosa de ellos y defender su trabajo todas las veces que sea necesario. Según la periodista Mabier Petit, el hijo de Flores, Walter Jacob Gavidia Flores, viajaba por el mundo en vuelos privados. Un solo viaje podía costar hasta $20,000, mientras que su salario oficial no superaba los $1,000. Pasaba mucho tiempo en Estados Unidos y también fue visto en Francia, España, Malta y Alemania. Pocos dudaban de que la corrupción estaba en pleno auge. Los familiares cercanos de Cilia no solo ocupaban altos cargos, sino que también fueron acusados de participar en el narcotráfico. En 2015, dos de sus sobrinos, Efraín Antonio Campos Flores y Francisco Flores de Freitas, fueron arrestados en Puerto Príncipe, Haití, mientras negociaban el transporte de 800 kilogramos de sustancias ilegales. Más tarde fueron entregados a las autoridades estadounidenses. Campos dijo a los agentes que era hijastro de Maduro y que había crecido en la casa familiar bajo el cuidado de Cilia. Ambos habían viajado a Haití con pasaportes diplomáticos venezolanos. Aunque según Michael Vigil, ex-jefe de operations internacionales de la agencia antidrogas, no tenían inmunidad diplomática. El incidente ocurrió cuando varios altos funcionarios del gobierno venezolano ya estaban siendo investigados por sus vínculos con el narcotráfico. El 18 de noviembre de 2016, los dos sobrinos fueron condenados por intentar introducir drogas en Estados Unidos para obtener dinero y ayudar a Sabani sanidar a su familia a mantenerse en el poder. El gobierno venezolano no comenzó el juicio. La primera dama afirmó que sus sobrinos habían sido secuestrados por las autoridades estadounidenses y muchos creyeron que Cilia estaba involucrada. Flores no es solo la esposa de Maduro, es su socia clave y una de sus personas de mayor confianza y ayuda de forma decisiva a su ascenso político. Dijo Eva Goinger, abogada y escritora estadounidense que conoció a la pareja cuando fue asesor de Chávez. Ella era más el cerebro
why Maduro más la fuerza. Puede que no fuera la cara visible del gobierno, pero tenía toda la influencia. Detrás, creo que él la consultaba en todo, concluyó, a lo largo de los años. De su gobierno, Nicolás Maduro ha sido acusado de más de 20,000 ejecutions, extrajudiciales, desapariciones forzadas, y actos de tortura, miles de opositores. Políticos fueron encarcelados. A medida que la corrupción se profundizaba y la economía colapsaba, 8 millones de venezolanos se vieron obligados a abandonar el país. Una cifra impactante. Sobre todo, teniendo en cuenta que Venezuela no estaba oficialmente en guerra. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Sin embargo, pesa esa enorme riqueza natural, el país vive en pobreza extrema. Bajo el gobierno de Maduro, la inflación alcanzó a nivel astronómico del 65,370%, según el Observatorio Venezolano de Finanzas. En 2024, el 86% de los hogares venezolanos vivía por debajo de la línea de pobreza. ¿Por qué ocurrió esto? Muchos señalan la misma conclusión. Maduro y su esposa parecen mucho más enfocados en el enriquecimiento personal que en la situación del país. En 2018, Canadá impuso sanciones a 13 funcionarios venezolanos, entre ellos Celia Flores, acusados de crímenes de lesa humanidad. Meses después, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos añadió sus propias sanciones y afirmó que Maduro depende de su círculo íntimo para mantenerse en el poder. En respuesta, Maduro declaró, si quieren atacarme, atacadme a mí, no se meten con CIA ni con la familia. No son cobardes, su único delito es mi esposa. Para entonces, Flores ya había regresado al Palacio Legislativo. Fue elegida para la Asamblea Constituyente en 2017 y más tarde en 2021 para la Asamblea Nacional como diputada, cargo que aún ocupaba al momento de su arresto, aunque no ha recibido tanta atención pública como Maduro, señaló Arteaga es igualposadora, es impopular y tiene la misma imagen que él, trabaja muy de cerca y la opinión pública los ve como una sola entidad. Afirmó Arteaga, profesor de la Universidad Simón Bolívar, esa imagen fue cuidadosamente construida en la Navidad de 2022, cuando el gobierno repartió millones de gigas. Los niños recibieron figuras de superbigot, un personaje animado inspirado en Maduro, junto con una muñeca llamada Salida. Durante la campaña presidencial de 2024, que terminó con la controvertida reelección de Maduro, Flores acompañó a su esposo en varios actos públicos y incluso bailó con él en el escenario. Como abogada experimentada, Flores también tomó control directo del sistema judicial. Según Castro Ocando, periodista venezolano de investigación residente en Estados Unidos, participó activamente en el nombramiento de jueces y fiscales, un área clave porque fueron reemplazados por otros líos de la revolución. Explicó Ocando añadió que aunque Flores tenía una influencia considerable y es difícil afirmar esa era claramente la segunda al mando del régimen, un papel que suele atribuirse a Diosdado Cabello, o al actual presidente en funciones, Rodríguez. El régimen no es homogéneo. Está formado por facciones que controlan distintas áreas de poder. Maduro era el presidente, pero no lo controlaba todo. Aunque la facción más fuerte era la
formada por el y su esposa. Concluyo, en 2020, Estados Unidos acusó officialmente a Nicolás Maduro y su círculo íntimo, incluida su esposa Cilia Flores, de narcoterrorismo y conspiración para introducir drogas ilegales en Estados Unidos. Fue un punto de inflexión por primera vez un presidente venezolano en ejercicio y una primera dama dejarán de ser tratados como figuras políticas y para considerados acusados penales bajo la ley estadounidense. Los fiscales estadounidenses alegaron que Maduro había trabajado durante años con carteles internacionales de la droga, utilizando instituciones del Estado venezolano para mover sustancias ilegales hacia Estados Unidos. Según la acusación formal, no se trataba de hechos aislados, sino de un sistema a gran escala que involucraba a militares, funcionarios del gobierno y personas vinculadas a la familia presidencial. Los investigadores creen que Cilia Flores tenía un papel central no como espectadora, sino como operadora política que controlaba nombramientos judiciales y protegía al régimen desde dentro. La acusación fue presentada en un tribunal federal de Manhattan, junto a Maduro, varios de sus aliados más cercanos también fueron imputados. Ese mismo año Estados Unidos anunció una recompensa de $15 millones por información que condujo a su captura. Más tarde, la cifra se elevó a $25 millones la misma ofrecida en su momento por Osama bin Laden tras los atentados del 11 de septiembre. Luego, bajo la administración de Donald Trump, la recompensa se duplicó hasta $50 millones, convirtiéndose en una de las mayores llamadas ofrecidas por un jefe de Estado en ejercicio y su red. La fiscal general pano públicamente que Maduro no escaparía de la justicia. Según ella, se mantenía en el poder gracias a su círculo íntimo, la corrupción y alianzas criminales. Dentro de ese grupo, Cilia Flores ocupaba una posición única y no era vista como una primera dama ceremonial, sino como una paisa activa del régimen. Pisa la enorme recompensa y la prisión internacional. Maduro y Flores desafiaron abiertamente a Estados Unidos, a la Unión Europea y varios gobiernos de América Latina. Su reelección en 2024 fue ampliamente condenada como ilegítima, pero dentro de Venezuela pareja siguió firme en control. Al mismo tiempo, continuaron negociaciones discretas. En un momento dado, Estados Unidos aceptó un intercambio de prisioneros. 10 ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela fueron liberados a cambio del retorno de migrantes venezolanos deportados bajo estrictas políticas migratorias. El acuerdo generó polémica, y que entre los liberados había un exsoldado estadounidense condenado por asesinato en Europa. Aun así, Washington actuó de forma pragmática. Poco después del intercambio, permitió que la empresa Chevron reanudara operaciones petroleras en Venezuela, pese las sanciones vigilantes, mostrando lo contradictoria que se había vuelto la política hacia Maduro y Flores. Mientras tanto, el Departamento de Justicia informó que había incautado más de $700 millones en activos vinculados a la familia presidencial, incluidos aviones privados, según las autoridades. Millones de toneladas de sustancias ilegales fueron rastreadas hasta redes protegidas por el Estado venezolano. Las
Autoridades también señalan al grupo criminal tren de Aragua. La administración Trump afirmó que el régimen utilizaba organizaciones de este tipo para sembrar violencia, intimidar opositores y facilitar el narcotráfico. Maduro y su esposa negaron estas acusaciones. Algunos expertos dijeron que estas bandas actuaron bajo órdenes directas del Palacio Presidencial. Informes de inteligencia indicaban contactos, pero no pruebas claras de una cadena de mando directa. Aun así, para Estados Unidos, la conclusión fue la misma. El régimen de Maduro y Flores así había integrado en un ecosistema criminal global. A comienzos de 2026, las acusaciones ya no eran abstractas. Se habían convertido en un caso legal. Salido construido durante años de investigations que sirvió como justificación formal para el paso más drástico, la operación para capturarlos. Tras la captura de la familia presidencial, la historia pasó por completo al terreno legal. Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron trasladados a Estados Unidos y llevados ante un tribunal federal en Manhattan. Dentro de la sala, Maduro se mostró desafiante. Saludó con la mano al juez Alvin K. Hellerstein y luego lanzó acusaciones contra la administración Trump. Las autoridades estadounidenses afirmaron que Maduro y Flores habían liderado el llamado cartel de los soles, y que durante años inundaron Estados Unidos con sustancias ilegales. Cilia Flores se mostró mucho más contenida cuando se leyeron los cargos. Habló solo una vez, no culpable completamente, innocent, sin explications and emotion, solo una negación directa. Maduro, por su parte, se quejó de no haber visto la acusación antes de la audiencia inicial, y afirmó que no había sido informado de sus derechos. El tribunal no quedó convencido. El juez ordenó que ambos permanecieran detenidos hasta su próxima comparecencia, fijada para el 17 de marzo. Al mismo tiempo, incluso medios venezolanos críticos del régimen señalaron un detalle importante, como escribieron más allá de la opinión sobre el carácter criminal del régimen de Maduro, su relación con Castro. Él confía en su criterio más que en el de nadie. Él no es una idea abierta, sino más bien una pragmática. Ese capítulo de su poder terminado comenzaba uno nuevo dentro de una sala de audiencias en Estados Unidos, que castigó Cris que merecen Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Escribe tu opinión en los comentarios. Si esta historia te ayudó a entender lo que ocurrió entre bastidores, no olvides darme gusta al video. Gracias por mirar.